вебинар мы решили посвятить не совсем продукту, да, то есть, наверное, более готовым решением уже с этим продуктом. И для нас это первый опыт, потому что все наши первые вебинары мы проводили с нашими локальными партнерами, да, но сегодня у нас будет такой новый для нас опыт. Я надеюсь, что этот новый для нас опыт также будет интересен и для вас. Почему? Потому что теперь у нас есть такая уникальная возможность делиться не только с вами тем опытом, который мы накопили здесь, локально, да, являясь одним из ведущих дилеров и рекламных агентств Российской Федерации, да, в производстве промо-продукции. С этого года мы являемся также представителем международной глобальной компании Prominate, вот, которая работает по всему миру, имеет более 100 офисов в 50 странах мира. И такое сотрудничество дает нам возможность делиться с нашими клиентами, то есть с вами, да, уже какими-то глобальными трендами международными. И вы получаете уникальную возможность одним из первых на нашем рынке узнавать, как же там, да, как же там, как в Европе, как в Америке, как в Индии, в Азии и так далее, да, то есть и сегодня у нас первый совместный вебинар с компанией Prominate, да, то есть это, повторюсь еще раз, международный холдинг, и я готов передать слово Мэтту Таку, это директор по развитию международного направления бизнеса Prominate. Он у нас человек англоговорящий, да, то есть офис, штаб-квартира Prominate расположена в Великобритании, в Лондоне, поэтому ему будет помогать наша сотрудница, менеджер отдела ВЭТ Анастасия Шейкина. У нас это первый опыт проведения вебинара с международным участием, поэтому вы нам давайте какой-то фидбэк, активно задавайте вопросы в чате. У нас, как и прежде, будут разыгрываться призы для самых активных участников в чате, да, и я очень надеюсь и рассчитываю, что этот наш первый опыт окажется для вас полезным, каждый что-то для себя подчеркнет и сможет уже завтра применять в своих маркетинговых активностях. Спасибо вам еще раз за то, что посещаете наши вебинары, даете нам обратную связь. А я передаю слово Матту. Matt, okay, we are ready to start. Thank you, Dimitri, and thank you for having me, and nice to meet everybody. I'm going to take you through some trends that we've seen post-COVID and how we see things moving forward. Before I do that, I will just give you a 2-minute introduction to Prominate, who we are and what we're about. Добрый день, большое спасибо, что пригласили меня. И я хотела бы начать с трендов в разрезе пост-ковид, что сейчас происходит после карантина. Ну и пока 2 минуточки расскажем про компанию Prominate, чем мы занимаемся. Okay. So Prominate are a global joint venture company. We have 100 offices around the world and 50 distribution centers. Our model is very similar to Coca-Cola, where our offices own us rather than us owning our offices. And so you will know Admos obviously locally, but when we work on regional or global opportunities, we work together as the Prominate name. We have lots of great global clients such as American Express, Asahi, and work across a number of different sectors that we have specialisms in. Мы являемся международной компанией, у нас более 100 своих офисов по всему миру и также более 50 дистрибьюторов, представителей. В России Prominate будет представлять Admos, поэтому локально мы будете знать именно компаниями Admos, но на международном уровне мы будем работать все вместе как Prominate. И основными нашими клиентами, точнее, среди наших клиентов международных, есть такие компании, как American Express, Asahi и тому подобное. So just to give you some idea of where our offices are, we've got over 38 in America, 42 in Europe and the Middle East, and then 20 in Asia. And when we work with our clients, we try and provide a one-stop global solution. So although we have lots of local contracts, they all roll up into one global contract. And we have 2,100 employees worldwide. У нас 38 офисов в Америке, 42 офиса в Европе и Средней Азии, также 20 офисов в Азии.
И основной наш сервис в том, что пусть у нас есть локально много различных контрактов, все эти контракты в итоге приводятся к одному международному. So one of the big trends that we've seen pre-COVID, but we see as coming more of a huge opportunity for brands and businesses, and a very big trend for the promotional materials sector, is sustainability. On a recent survey that was done for Europe and APAC, most brands are looking to move into more of a sustainable approach. So they've indicated, for example, that they are going to be much more committed to making society better than it is today, with 72% indicating this, and then 66% sharing that they feel the interests of the community and the local environment should be a priority over themselves. Один из основных трендов, который был популярен также и до ковида, это так называемый sustainability. Это не только экологические продукты, но это как концепция, включающая в себя и интерес к окружающей среде, и интерес к локальным производствам, и интерес к населению. И исходя из недавних исследований, 72% большинства опрошенных компаний хотят прийти к этому тренду и говорят о том, что они хотят сделать рынок лучше и свое общество лучше. So we're supporting brands globally with this drive to become more sustainable. And one of the big challenges we have in promotional materials is that everybody thinks plastic is bad. Actually, plastic isn't bad. It's single-use plastic that's extremely detrimental to the environment. So we're educating brands and companies to say that you can have a plastic tray, for example, that's in a bar, because it lasts for 2-3 years, is actually quite sustainable. Whereas a single-use plastic like a straw is really bad. So what we're doing with clients right now, beyond product, is working with clients across 4 key areas of sustainability, making sure that we have a very transparent and ethical supply chain, so that our brands and our clients that we're working with can see where the product is coming from, which is super important. It's no good having a reusable pen if it's got a really bad carbon footprint. We're also looking at where we can swap out single-use plastics, as I've mentioned. And one thing that we're super passionate about is, again, you can have a great product that's recyclable, but if the packaging is not recyclable or is detrimental to the environment, then you've wasted your efforts. So we're spending a lot of time concentrating on how the goods are packed as well, and reducing packaging where we can. Основная цель Prominate в разрезе тренда sustainability — это просвещение клиентов, потому что сейчас очень многие считают, что пластик — это плохо. Пластик — это неплохо, если вы используете его несколько раз, потому что, например, пластиковый стаканчик может прослужить вам, например, даже год или хотя бы полгода. Его можно использовать несколько раз. Если вы используете пластик один раз, тогда это плохо. И Prominate стараются охватить всю цепь и рассказать об этой цепи своим клиентам. Например, о том, что если у вас есть ручка, которая используется много раз, это хорошо, но как она была произведена и где. Также, например, если у вас есть переработанный продукт или перерабатываемый продукт, это хорошо, но также важно понимать, какая у него упаковка, и над этим тоже работают, чтобы упаковка тоже была либо перерабатываемой, либо вообще отказаться от нее как от части продукта. So, I need to cover this. I've got a question for you all. Let's see how good people are. Does anybody know how many times you have to reuse a cotton bag to make it as sustainable as a plastic disposable bag?
У Мэтта есть вопрос ко всей аудитории. Коллеги, подскажите, пожалуйста, знаете ли вы, сколько раз нужно использовать хлопковый шопер, сумку, чтобы она оправдала себя в сравнении с пластиковым пакетом? Коллеги, я уточню вопрос, как много раз используют, то есть это результаты исследования, и тот, кто наиболее близко ответит, получит, как всегда, мы разыгрываем призы и подарки, да, то есть поэтому тот, кто сможет попасть наиболее близко к правильному ответу со своим вариантом, будет, мы передадим приз потом. Maybe they can message it, Anastasia. Вопрос не в количестве месяцев, именно в количестве раз использования, да, то есть вот это проводилось исследование в Европе, как часто пользуются шопером, да, то есть и как долго, и вот сколько раз его используют, то есть какое количество, условно, одноразовых сумок заменяет один шопер. У нас варианты... I'm going to show the answer. Yes. So we can check the answers in our chat, yeah. So actually, astonishingly, it's 131 times a cotton bag has to be reused to make it sustainable and more sustainable than a plastic bag. And the trend in Europe we're seeing now is going through this education piece with brands, and the marketing teams are educating businesses to help understand that sometimes what seems like a sustainable option or product actually isn't. And my favorite example is a company that I worked with in America who found a lovely sustainable company making t-shirts in LA, and they thought they were doing a great job using this company, but then they were shipping it all over the world to all of their offices over the world. So actually they weren't being sustainable at all. And what we're doing in Europe right now is helping our clients educate so that they can educate their businesses to put some real quality sustainable metrics in place and programs in place through promotional materials. Итак, минимум 131 раз нужно использовать хлопковую сумку, поэтому те, кто были около 100, да, вы оказались совершенно правы. И Мэтт говорит о том, что образование в этом тренде тоже очень важно, и главное отличать продукт, который кажется экологическим и следующим тренду sustainability от того, который таким не является, потому что иногда кажется, что продукт экологичный, но это не так. Например, была компания, которая производила экологичные футболки в Лос-Анджелесе, но они потом доставляли их по всему миру. Соответственно, скорее всего, они использовали самолет, что не является достаточно экологичным способом доставки. И это тоже очень важно учитывать и рассказывать клиентам. So one of the big companies that are working with brands throughout Europe, and actually we're now starting to introduce this with our clients and our offices in APAC and LATAM, is Ecovadis. Now I know a lot of you may well be aware of Ecovadis. Ecovadis is now huge in Europe, and most brands are making sure that they have it in place, and clients are making sure they have it in place. And certainly any new inquiries that we get, clients are now making sure that we also have Ecovadis in place. We actually just got given the gold award for Ecovadis, which is great, but it is a huge trend that we see more and more companies will make sure that they have some sort of sustainability program embedded in their company. And Ecovadis is the main one right now, certainly for Europe. И также сейчас очень популярна Ecovadis. Данный стандарт применяют к себе очень многие компании в Европе. И Prominate недавно наградили одну из компаний золотым значком Ecovadis, скажем так. И для каждой компании сейчас очень важно принимать для себя эти стандарты и им следовать. And so a couple of programs that we're doing with clients to go beyond just a product is brands want to be associated with stories. And so what we've been doing is working with our supply chain to create some great stories that brands can use to promote through their company. So we've got two examples. This one here is a company whereby they are paying
for people down in Philippines to collect plastic bottles. They then get recycled and they're made into various products such as sunglasses from the plastic that's been collected. So it's a very sustainable program. It's recycling plastics into promotional items, and then also it's benefiting the local economy and giving an opportunity to people in very poor situations to actually make some money and be able to feed themselves and have housing. Один из примеров, который приводит Мэтт, это один из их проектов, который берет свое начало на Филиппинах. Очень важно, следуя тренду sustainability, выходить за рамки продукта, создавать какую-то историю, чтобы за продуктом стояла какая-то история. И этот проект берет начало на Филиппинах, где местному населению платят за то, что они собирают использованные бутылки на пляжах и где-то у себя в городах, которые потом поставляются на переработку. И из этих переработанных бутылок получаются очень симпатичные солнечные очки. Здесь тренд совершенно очевиден, то есть и переработанный продукт, который полезен, и очень полезная процедура для экономики Филиппин. Люди получают работу, получают деньги, могут прокормить свою семью и делают окружающую среду чище. And another good one that brands are really liking in Europe at the minute is this company who they take and work with fishermen to pull plastic out of the sea, and they're combining it with some recyclable materials to create these towels. And again, it's great for the environment, for the oceans, cleaning the oceans, and also 5% of the profits they make go towards the ocean cleanup campaign. И еще один похожий пример, когда очищаются, вылавливается пластик из океана, миксуется вместе с другим переработанным материалом и производятся полотенчики. Очень экологичный тренд, и очищается окружающая среда, и также 5% от профита от продажи данных полотенец перечисляется в фонд по очищению океана Ocean Cleanup. So we're seeing lots more of those stories that brands want to be associated with for sustainability. Да, так что истории тоже должны быть за продуктом. So some cost optimization opportunities. As COVID has hit, obviously marketing budgets have really been hit hard, and a lot have been reduced. And so clients are working with us to understand how they can create programs and events at a more affordable price, but also what can we do to maximize the return on investment from promotional materials and cut out the process costs that may exist. И мы переходим к нашей следующей теме, это оптимизация цен. Соответственно, по всему миру люди столкнулись с проблемой нехватки средств, с урезанием бюджетов, и, соответственно, сейчас очень актуальный вопрос, как оптимизировать стоимость, как все равно провести те мероприятия, которые нужны, как закупить те продукты, которые нужны, но максимально, с максимально низким бюджетом. So one of the things that we're helping educate clients with, and a lot of marketing people will already be aware of this, is that promotional materials are still the most effective form of advertising media. They're the most remembered. They're 2.5 times more likely to have positive opinion with clients compared to other forms of advertising like internet advertising. There's lots of statistics out there that will help share that point of view. Ну и, конечно, все равно самым основным вариантом рекламы остается какие-то промо-материалы. Всегда такие материалы будут больше запоминаться, будут вызывать больше положительных откликов, в 2,5 раза более положительные даже, чем какой-то интернет-реклама. Поэтому в этом плане пока ничего не поменялось. And so there's 3 key areas that we are working with our clients to help them save as much money as possible. We've got product cost savings, which includes obviously saving money on like-for-like items. The re-engineering of items is important. Where we save the biggest money is actually on aggregating or consolidating orders.
And we do this through our technology platform, which I'll show you next. And also there's a great opportunity through our footprint to make sure that something that you have a requirement for in Germany, for example, we can produce in Germany and cut out a lot of time and logistic costs through our global footprint. И одно из основных, что позволяет нам срезать цену в разрезе работы с Prominate, это, например, если вам нужна продукция для вашего офиса в Германии, то мы можем произвести данную продукцию в Германии сразу же и сократить стоимость и сроки на логистику. Да, коллеги, я здесь дополню немножко. Это, то есть, поскольку мы стали недавно членом Prominate, мы сейчас отрабатываем эту схему, да, то есть, его для одного из наших клиентов просчитываем вариант. Речь шла даже не только об офисе, а участии в международных выставках. Иногда вам нужно на этих выставках, в которых вы принимаете участие, ваша компания, промо-материалы. Раньше вы их как-то возили с собой, там, производя здесь локально в России. Сейчас мы отрабатываем схему, когда можно заказать их у нас, а их произведет представитель Германии, Prominate, и вы, соответственно, сокращаете все логистические расходы, связанные с доставкой материалов на место проведения международной выставки. Это одна из опций, которая мы позволит сэкономить значительно. So when we look at the 3 product cost savings, process efficiencies and marketing outcomes, we're all driving those through technology. And so we have web shops with our global and regional and local clients that brands and clients are really wanting to have more visibility into exactly what is being spent on promotional materials, the type of items, the locations, and our technology platform that we're working with to create with our clients is helping them do that. So there's a number of benefits from product cost savings through consolidation of orders, saving time, because obviously you can integrate your web shop, our web shop into your platform. And a lot of our clients are doing that now in Europe. So they have a single click through to the web shop where they can see a whole category of items that's predefined, and they can pick those items with a couple of clicks and check out. It eliminates all the process challenges that you have of starting a promotional material excuse me, inquiry. And then also what's really important is making sure we can support clients to share the data that helps make strategic decisions. So through the reporting portals that we're building with our clients with in Europe and across the globe, they're able to see and make some great decisions on which promotional items are working and which are not. And we can help advise them based on that data where they should spend their money and maximize return on investment. So web shops are a huge trend and a continuing one that we have around the world. Еще один очень большой тренд, который тоже позволит сократить затраты, это веб-шоп. Веб-шоп возможно сделать на специальной платформе, его возможно интегрировать в вашу систему, интегрировать к вашему сайту. И веб-шоп позволяет собирать статистику, позволяет собирать весь ассортимент продукции, который вы планируете продавать. То есть все в одном месте. Можно сразу зайти и найти по категории необходимый товар. И также очень удобно консолидировать какие-то маленькие заказы, что тоже позволяет сократить стоимость. И еще очень удобная вещь, если делать веб-шоп на базе Prominate, это то, что там очень большой раздел статистики, который позволяет вам анализировать, какая позиция наиболее всего популярная, какая позиция больше всего продается. И поэтому сейчас веб-шопы — это очень большой тренд в Европе. And just to back up this trend on web shops and e-commerce, part of some of the research that was done recently for China and European countries, the results were that the expectation is technology will increasingly be more impactful post-COVID-19. So 75% of people that responded expect technology development to speed up, and e-commerce is certainly going to be the #1 preferred channel post-COVID-19. And so clients are really keen to make sure we have web shops in place
that are simple, easy to use from a promotional materials ordering perspective. И согласно недавним исследованиям, очень многие и в Китае, и в Европе планируют повышение онлайн-сервисов, улучшение онлайн-сервисов. 75% ожидают, что технология очень вырастет, 66% считают, что электронная коммерция будет намного более популярная, намного более быстрая. И, естественно, 77% ожидают, что намного более удобно будет получать всю информацию онлайн. Соответственно, веб-шоп в этом очень сильно поможет. And the last area that we're really working with clients and creating a lot of programs for is around what we call marketing effectiveness. So this is understanding exactly what the return on investment is from a promotional material or a campaign. And it's still a very challenging thing for clients to do. We found that through these programs, we can actively increase the profits after a campaign by about 20%. But also, we can help tie in the sustainability trend, because managing programs and making sure they are being utilized saves 30 to 60% on wastage. So we're now creating a lot of marketing effectiveness campaigns with our clients to help them be able to report on return on investment. There's lots of pressure on teams from big clients that we work with across all sectors to be able to show the return on investment from marketing spend. И также, следуя данной системе, мы заметили, что благодаря этим маркетинговым инструментам мы можем улучшить профит на 20%, также на 30-60% снижается количество мусора и каких-то отходов, так как все систематизировано и уменьшается логистика. Поэтому тренд веб-шопов сейчас очень популярен. And we're doing this with our clients across 5 key areas: operational, target audience, brand, financial, and customer. And again, where we're working with clients is using our global footprint as well as some of their internal data and what they've got available. We're combining to be able to use qualitative and quantitative data and really be able to report on how good a specific promotional item is. We see this growing and becoming more and more important after COVID-19, as again, budgets become smaller and pressures on marketing teams increase to be able to show what they're returning from their promotional material campaigns and marketing in general. Ситуация с ковидом заставила пересмотреть, в принципе, подход к работе, так как очень большое давление со стороны и клиентов, и производств, и бюджеты сокращаются. Очень важно понимать операционную систему, то есть как все будет оперировать, сама система работать. Очень важно понимать итоговую целевую аудиторию, очень важно понимать бренд клиента, понимать его, чувствовать. Также, естественно, важна финансовая составляющая и, конечно, конечный клиент. То есть сейчас намного больше будет пересматриваться более детальный, более индивидуальный подход к каждому проекту. And what our clients are wanting to understand and get to, particularly around FMCG and those types of clients, is if they have a budget, what are the key items that they must always have in a marketing promotional materials program? So if they're doing a campaign and it's going to all of their stores or all of their B2B clients, what are the 4 or 5 items that they must always have? What are the items that they should have for maybe certain outlets? And then also we're working with clients, and this is a huge trend now, rather than just producing some new items and sending them into the marketplace, we're doing trials. So we'll test it in a couple of markets or a couple of environments, and then before we invest heavily and the client invests heavily, they will have some data to understand whether that product is going to work or not before we sort of make it into a bigger program.
И основные приоритеты, которые сейчас расставляют для себя клиенты после карантина, это на первом месте, соответственно, 4, 5, может быть, несколько позиций, которые каждый клиент должен иметь у себя, то есть каждый клиент интересуется, что точно сработает для их промо-компаний или для их B2B клиентов, что они вот прям должны иметь у себя в маркетинговой системе. Какие позиции было бы неплохо иметь у себя в ассортименте, то есть не обязательно, чтобы они всегда были на стоке или всегда были в заказе. И также проработка каких-то позиций, но более детальная, то есть как эта позиция сработает, как эта позиция окупит себя, как она будет работать с клиентами и с партнерами, чтобы точно быть уверенным, когда запускать данную позицию, что будет минимум каких-то непредвиденных ситуаций, и что позиция сработает. And then an ongoing trend beyond sustainability, technology, and some of those things that we're working with clients on, it's definitely not going to go away. Obviously, a lot of you will have been working on getting PPE related items in. What our trend is now, and as we come out of this COVID period, we're working with clients to look at what back to work might look like. So beyond just those transactional face mask orders, we're starting to map out with our clients, particularly that are regional or global, what their environments may look like to make them safe and secure for consumers and for employees. So, excuse me, this example here is one that we've been working with on BP, and it shows what the future of their stores, their events, and their office environments may look like as we start going back to work and we get past this COVID period. PPE related items will definitely not go away, but we do see them forming more of a brand program now than they were just sort of buying face masks or gloves previously. И еще один основной тренд, который сейчас появился, который будет развиваться после карантина, это как бы выглядела наша рабочая и привычная среда после выхода с самоизоляции и карантина. Как будут выглядеть магазины, как будут выглядеть офисные помещения. И на слайде показан пример, который прорабатывается с компанией BP. То есть, естественно, останутся маски и перчатки, но это не все, что будет, не единственное, что будет требоваться для и работников, и партнеров, поэтому очень важно проработать и эту тему тоже. Thanks, Anastasia. And that concludes the sort of insights. I really hope that was beneficial. We've got 5 minutes for some questions. So if you've got any questions, please fire them at Dimitri. Окей, thank you, Matt. Thank you very much. Коллеги, мы уложились в тайминг, то есть мы анонсируем, что наше мероприятие будет длиться 40 минут, но у нас еще есть время для ваших вопросов, поэтому, как бы, возможно, у вас появились после выступления Матта какие-то вопросы, будем рады на них ответить. Вот я вижу первый вопрос. Анастасия, у меня английский не очень, поэтому, если что, мне помогите. Matt, our clients interesting. How much time usually you need to start webshop to client? Depending on the number of countries that may be involved, it can be anything from 2 weeks to 3 months. So what we do with our smaller clients is obviously we brand it, so that's where a lot of the time is spent, making sure that it looks exactly like the brand look and feel. The functionality is all there. So when we're doing regional or global ones, all of the web shops are in local currency, local language, but obviously they need to perhaps have some protection so that you might only want to see Russia items in Russia, or you may want to see UK items, Dutch items, and so that's where the time can get added on, you know, factoring all those sort of elements in. Okay. Значит, поможете уже мне? Да, да. Срок разработки веб-шопа зависит, естественно, от размера компании, от требований, но в среднем это от 2 недель до вплоть 3 месяцев.
Основные, ну, не сложности, а моменты, наверное, здесь в том, что если это разрабатывается для какой-то определенной компании в определенной стране, то, естественно, это разрабатывается на местном языке, с возможностью, может быть, видеть только местные товары, либо возможно подключить и товары из Англии, чтобы было видно. Поэтому очень важна функциональность веб-шопа, но в среднем это от 2 недель до 3 месяцев. Настя, у нас еще есть вопрос в чате. Я не знаю, как хайп переводится на английский. Помогите его задать тогда Мату. Да. So Matt, we have one more question, 1 minute. Could you please, okay, one moment. Could you please name some items which are the most popular now, except sanitizers and Mask. and stickers to take some space? So maybe something more is popular now. Yeah. So there's two sides to this. What a lot of companies are doing with us now is forming kits. So to give to consumers or to their employees, and they will still have the typical items in there, like you mentioned. But some of the cool ideas that are coming through are items such as in offices that open doors without you having to touch it. So that's now become a really popular item. Obviously the squeezy, I don't know what you call them. They do hold hand sanitizer, but they're mobile units that you can put all over the place. And one of the cool ideas that actually I think it came from the Russia team, from you guys, that we're seeing is power banks and things with UV detectors in, so that you can, you know, see germs and deal with those germs. You might be able to explain a bit more about that one, Dimitri. Отвечая на этот вопрос, самое популярное сейчас это формирование наборов, в которые, естественно, входят какие-то такие уже банальные, скажем так, позиции, как санитайзеры, но также Мэтт назвал очень интересные позиции, это держатель для дозатора, который вы можете поставить куда угодно. Это также какие-то крючки или вспомогающие элементы, которые позволяют вам открыть дверь без того, чтобы взяться за ручку, нажать на кнопку в лифте, также не пальцем, а этим девайсом. И также очень интересная позиция, которая, например, Powerbank, которая содержит в себе UV-лампу для стерилизации поверхности. Вот это очень интересно. And also we have one more question is about masks. How do you think would the branded and printed mask will be popular? And could it cause any negativity to a brand if you see a brand on a mask? It's a really, really good question, and is a huge topic right now with a lot of our clients. It presents an opportunity to communicate your brand. So it really comes down to brand beliefs, I guess. So if you look at Castrol and BP, they thought about it, but then actually they didn't like the idea of the mask being thrown down on the floor and then being all across the streets with Castrol and their brand name on it. So it has got some negatives to it. I think it really depends how many and how broad it's going to be used. Like, my personal opinion is I'm not sure I would want a brand on it. There's lots of masks out there and other branded items that you may not find, you know, left on streets and tube stations and everything else. I think that's the danger that a lot of clients are fearing right now in Europe, for sure. Вопрос про маски Мэтт назвал очень интересным, и они тоже обсуждают это с клиентами, потому что основное, чего опасаются клиенты, это когда вашу маску используют и вместе с логотипом выкинут, и, соответственно, она будет валяться как мусор, это будет не очень красиво, и, ну, то есть вот этого, наверное, больше всего опасаются клиенты, но, тем не менее, разговоры на брендированной маске идут, и вопрос в том, сколько раз она будет использоваться. То есть, наверное, если она будет многоразовая, то это будет намного более лучше.
Коллеги, давайте еще вопросы. У нас не так часто бывает возможность узнать, а как там, как за рубежом. Сейчас есть уникальная возможность задать любой вопрос, поделиться опытом международным. Повторюсь, у МАТа опыт не только от рынка Англии, да, то есть, но и все европейские страны. Возможно, вас интересуют еще какие-то моменты по формату коммуникации или еще что-то. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Ну, тогда мы будем потихонечку, наверное, завершаться. Мы очень надеемся, что сегодняшнее мероприятие было для вас полезным. Да, то есть, ну, исходя из того, что рассказал Мат, мы видим, какие основные тренды были до ковида и какие начинаются после. Я очень надеюсь, что ту информацию, которую вы сегодня услышали, увидели, вы сможете также применять в своих маркетинговых компаниях. Окей, у нас есть еще один вопрос. Настя, попробуем сформулировать, да, Мату? Yeah, we have one more question about people who are working from homes and what is the trend to support these people who work from home for the first time? Yeah, well, again, I think the challenge for promotional material companies has been there's a lot of competitors that have tried to give advice on well-being and things like that to people working from home for the first time. I assume, Anastasia, you mean from a product perspective? Yeah. Yeah. So where we've kind of supported with the home working is more around branded kits, like I've said, where if they are going out, then they've got, you know, the hand sanitizer and all that, because people have struggled to get that on their own. Particularly a lot of European supermarkets, I don't know if it was the same there, they everybody panic bought, so like the shelves just emptied of all the basic things. So companies did a lot of home kits that included sanitizers and masks, not necessarily always branded, to help support that. And then we've started seeing much more sort of longer term home branded items, so things for the phone and not necessarily just linked back to home, but things to keep that brand engagement up. We've seen a lot of thank you things, so people have been doing branded chocolates and sending those to all their employees just to say thank you for continuing to work through COVID. It is difficult if you're not used to it working from home, and there's a lot of people in Europe that have had children to manage as well at the same time. So I think companies, and certainly our clients, have been quite flexible with the approach on working from home. I do think that it will be really interesting when we come out of this to see how many go back into the office full time, because certainly in Europe, there's a lot of countries, UK in particular, that have seen working from home can actually work. And maybe you don't need to go into the office all the time. And that is a challenge in identifying what promotional materials and what branded materials they do for the office. Mm-hmm. They don't know when they're going to be going back. Mm-hmm. Sorry, that was a long answer. No, that's okay. И отвечая на ваш вопрос, Мария, основные позиции, которые сначала были заказаны, это, конечно же, какие-то санитайзеры и маски, потому что так же, как и у нас во всем мире, сначала началась паника, невозможно было достать ни маску, ни санитайзер, и, соответственно, компании пытались поддержать так своих сотрудников. И, соответственно, потом, когда немножечко волна паники схлынула, появилась потребность поддержать на долгосрочной основе, скажем так, и было очень много подарков таких «спасибо за вашу работу во время карантина, спасибо за работу в такое трудное время», посылался какой-то шоколад, какие-то очень приятные вещи, может быть, для телефона, чтобы и у сотрудника оставалась связь с брендом, что он до сих пор связан с своей компанией, и в том числе бренд и компания благодарит его за работу. И еще основной тренд, который сейчас, не основной, очень интересный тренд, который намечается, о том, что когда мы все выйдем на работу, и выйдем ли мы, потому что очень многие компании в Европе поняли, что работать из дома можно, и эта схема работает,
и, возможно, не все сотрудники вернутся в офисы, и с этой перспективы тоже нужно пересмотреть и подарки для сотрудников, и в целом концепцию промо, заказываемого для офиса. Коллеги, спасибо. Спасибо за ваше активное участие, да, то есть за ваши вопросы. Ну, я говорил, что у нас разыгрываются призы и подарки. Вот, соответственно, те, кто ближе всех ответил к варианту по количеству использования сумок, пожалуйста, напишите на адрес Санта-Мороз, мы им вручим. И отдельные 2 приза поощрительных за ваши вопросы Артему и Марии. Спасибо за то, что вы активно принимаете участие. Вам мы тоже отправляем наши небольшие подарки. Вот последний вопрос, но я думаю, мы Мата можем еще помучить одним вопросом. Но здесь, ребята, я вряд ли думаю, что Мат нам что-то подскажет, он не очень знает рынок российский. Тут наши уже менеджеры и специалисты в ближайшее время разошлют вам такую книгу «Трендбук», ее выпускает Prominate, это глобальная, и там вы увидите какие-то основные тренды. Не могу сказать, что их прям нет в России, просто некоторые тренды начинаются чуть раньше у них. Менеджеры разошлют. Вот, соответственно, у меня к вам большая просьба всем тем, кто сегодня присутствовал на вебинаре, примите участие в вопросе, ссылку вы видите, да, то есть оставьте какие-то свои комментарии. У нас теперь есть такая возможность организовывать для вас периодически вебинары с нашим партнером и задавать вопросы, делиться иностранным опытом и так далее. И ваши комментарии помогут нам определиться, какие следующие темы выбрать, да, для того, чтобы Мат их осветил, да, то есть будут это кейсы, да, то есть мы можем там в течение времени рассказать про кейсы, будут это про технологии, про решения, про истории и так далее. Все, что вам интересно, пишите, оценивайте, мы обязательно это учтем в следующих вебинарах. Вам всем большое спасибо за то, что нашли сегодня время. Okay, Matt, thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you for having me, guys. Okay, goodbye. Take care. Bye.